දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ අන්තිම කොටසට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් බණවාර 5ක් ඉවර කළා. දැන් මේ අන්තිම කොටසේ දැන් බුදුරජාණන්සේ පිරිනිවන් පාන මොහොතට කිට්ටු වෙලා ඉන්නේ. So may the triple gem be a protection for us, a refuge for us, and with the permission of the Venerable Sangha, we are going to continue in our project of discourse into the Maha Parinibbana Sutta. So far we have finished already the 5 Banavaras, the recitals. This is the last one, and we have come to the point where we are very near to the moment of the Buddha's final passing away. So this is the last night, and we are very close to the passing away. And we had yesterday we finished at the place where the Buddha started giving some last admonishments and instructions. So one of them was about this: if the monks want, they can abolish these small and lesser rules, and about Venerable Channa getting the Brahmadanda, the kind of Brahma punishment. That's where we finished yesterday. දැන් මේ අර කුද්ධාන කුද්දක ශික්ෂාපද ගැන සාකච්ඡා කරලා රහතුන් වහන්සේලා පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී මොකුත් තීරණයකට ආවේ නැහැ මේවයි කුද්ධාන කුද්ද ශික්ෂාපද කියලා. ඒ වෙනුවට මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ කිසියම් නීතියක් වගේ ප්‍රකාශයක් කළා. නීතිගත කළා. මොකද්ද? සංඝයා ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ විසින් නොපනවන ලද දෙයක් නොපනවන්නේ. පනවන ලද දේ සිඳ නොදමන්නේ. පනවන ලද ශික්ෂාපදයන්හි සමාදන්ව පැවතිය යුතුය. මේ නියමයයි. කර්ම වාක්‍ය අස්වයි. කර්ම වාක්‍යකින් ඒක නියම කළා. So මේක සිද්ධ වුණේ ධම්ම සංගායන අවස්ථාවේදී. So when during the first council, there was big discussion what is meant by these small and lesser rules. So the 500 Arahat monks could not come to a definite conclusion what is meant by that. And then Venerable Kassapa instigated a kind of a dhamma, like a legal, what do you call, legal act of Sangha? Sangha legal act, yes. Yeah. Sangha legal act, which was basically following the so-called this 4 great principles, no? What is it called? Mahapadesha? Yeah, it's Anuavage, ne? Which said we are not going to no? ඒක ඥාති ද්විතීය කර්මයකින් මේ කර්මයක් විදිහට සම්මත කළා මේ වාක්‍යය. No, sorry, I mixed it up. It's similar to those principles that the Buddha mentioned about non-decline. So, like, we are not going to abolish anything, and you are not supposed to abolish anything, and we are not going to put up anything new, and you should not do that. And it was done as a legal act of the Sangha. Like procedure that was done by the monks there. ඒකින්ද දැන් අද කාලේ අපිටත් කිසිම අයිතියක් අවසරයක් නැහැ කුද්ධාන කුද්දක ශික්ෂාපද නොතකා හරිය. So because of that, the Marakittam says we cannot do it ourselves, like say these are the small ones or lesser ones, and abolish them. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මේ බුදුරජාණන්සේ පිරිනිවන් පාන්න කලින් ඒ පිරිනිවන් මංචකයේ සැතපීලා ඉන්නදී තව විශේෂ සිද්ධියක් සිද්ධ වුණා. ඒක ඒක තියෙන්නේ මේ අපේ පොත්වල. මොකද්ද ඒක? පොඩ්ඩක් ඉන්න. පිරිනිවන් පාන්න කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට විජය කුමාරයා බලා ගන්න කියලා.
ඒකත් පිරිනිවන් මංචකේ සැතපීලා ඉඳගෙනම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. So in the Sinhala books there is another thing which is not mentioned in the sutta. Is they say basically on the Buddha's deathbed, the Buddha instructed the Sakka king of the Devas to go and like look after Prince Vijaya, who was the first guy that came to Sri Lanka. He was like the founder of the Sinhalese kingdom and race here. The Maha මෙහෙම කියනවා. The prince named Vijaya, the valiant, landed in Sri Lanka in the region called Tambapanni on the day that Tathagata lay down between the two twinkling sala trees to pass into Nibbana. So බුදුරජාණන්සේ සැතපීලා ඉන්න වෙලාවේ සල්ගස් දෙක අතර පිරිනිවන් පාන්න ඒ වෙලාවේ තමයි විජය කුමාරයා ලංකාවට ආවේ. ඒ ගැන තව තියෙනවා when the guide of the world, having accomplished the salvation of the whole world and having reached the utmost stage of blissful rest, was lying on the bed of his Nibbana. In the midst of the great assembly of gods, he, the great sage, the greatest of those who have speech, spoke to the Sakka, who stood there near him. Vijaya, son of King Singhabahu, is come to Lanka from the country of Lala, that means a part of India, together with 700 followers. In Lanka, O Lord of gods, will my religion be established. Therefore carefully protect him with his followers and Lanka. When the Lord of gods heard the words of the Tathagata, he from respect handed over the guardianship of Lanka to the god who is in color like lotus. ඒ කියන්නේ උප්පලවන්න කියලා දෙවි කෙනෙක් හිටියේ උපුල්වන් දෙවියන්ට බාර දුන්නා. And no sooner had the god received the charge from Sakka than he came speedily to Lanka and sat down at the foot of a tree in the guise of a wandering ascetic. And all the followers of Vijaya came to him and asked him, "What island is this, sir?" "The island of Lanka," he answered. "There are no men here, and here no dangers will arise." And when he had spoken so, and sprinkled water on them from his water vessel, and had wound a thread about their hands, he vanished through the air. ඔන්න විදිහට මේ විජය රජුරුව ලංකාවට ආයි බුදුරජාණන් පිරිනිවන් පාන දවසේය. බුදුරජාණන් පිරිනිවන් මංචකේ සැතපීලා ඉඳගෙන සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට විජය ඇතුළු පිරිසව බලා ගන්න කිව්වාය. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා උපුල්වන් දෙවියන්ට ඒක බාර කළාය. උපුල්වන් දෙවියෝ ඇවිල්ලා විජය ඇතුළු පිරිසගේ අතේ පිරිත් නූල් බැන්දාය, පිරිත් පැන් ඉස්සාය කියලා. ඒ නිසා තමයි විජය ඇතුළු පිරිස ආරක්ෂා වුණේ අර කුවේණීට කණ්ඩ බැරුව කුවේණී යක්ෂණියට පිරිත් නූල නිසා කියලා. ඕන්න ඔය කතන්දරය මහා වංශයේ තියෙනවා. ඒකත් මේ පිරිනිවන් පාන වෙලාවේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධියක් නිසායි මම මතක් කරන්නේ. Is that from Mahavansha? Yes, this is from Mahavansha. Mahavamsa. හරිනේ. Okay. ඊට පස්සේ වෙන දැන් බුදුරජාණන්සේ පිරිනිවන් පාන්න යනවා. අතකෝ භගවා ආස්මන්තං අතකෝ භගවා බික්ඛු ආමන්තේසි. සියාකෝපන බික්කවේ ඒක බික්කුස්සාපි කංකාවා විමතිවා බුද්දේවා ධම්මේවා සංඝේවා මග්ගේවා පටිපදායවා පුච්ඡත බික්කවේ. මා පච්චා විප්පටිසාරිනෝ හොවත්. මහණෙනි ඔබලාට
බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හරි ධර්මය ගැන හරි සංඝයා ගැන හරි සැකයක් තියෙනවනේ. විමතියක් තියෙනවනේ. ඒක අහන්න. පස්සේ විපලිස්සර වෙන්න එපා. කොහොමද? සම්මුඛී භූතෝනෝ සත්තා හෝසි. නමයන් සක්ඛිම්ම භගවන්තං සම්මුඛා පටිපුච්චිතින්ති. බුදුරජාණන් වහන්සේ මාගේ හමුවේම හිටියා. ඒත් මට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්නේ නැද්දි මේ ප්‍රශ්නේ අහගන්න බැරි වුණානේ කියලා විපිලිසර වෙන්න එපා කියලා තියනවා නම් දෙයක් අහන්න කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට කිව්වා. දේශනා කළා. Okay. Then the Blessed One addressed the monks, saying, "It is okay. It may be, monks, that some monk has doubts or uncertainty about the Buddha, the Dhamma, the Sangha, or about the path or the practice. Ask monks so that you don't feel remorse afterwards." එවං උත්තේ බික්ඛු තුන්හි අහේසු. එහෙම කිව්වට භික්ෂුන් වහන්සේලා සද්ද නොකර හිටියා මොකුත් අර කොටසක් කිව්වේ නේ. So in English there is also like what it's the remorse, thinking the teacher was there before us and we failed to ask to bless him. මම කිව්වා ඒක කිව්වේ. මොහලනේ. කිව්වා. මම කිව්වා නමයන් සක්කිම භගවන්තං සම්මුඛා පටිපුච්චිත. Okay. එහෙම කිව්වහම භික්ෂුන් වහන්සේලා නිහඬව හිටියා. දෙවෙනි සැරේටත් බුදුරජාණන්සේ එහෙමම කිව්වා. තුන්වෙනි සැරේටත් කිව්වා. ඒ කවුරුත් භික්ෂුන් වහන්සේලා මොකුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇහුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා අතකෝ භගවා භික්ඛු ආමන්තේසි. බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා සියා කෝපන භික්ඛවේ සත්තුගාර වේනාපි නපුච්චෙය්‍යාති. සමහර වෙලාවට ඔබලා ශාස්ත්‍රූ ගෞරවය නිසා බුදුරජාණන්සේ කෙරෙහි ගෞරවය නිසා අහන්න නැතුව ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. සහායකෝපි භික්ඛවේ සහායකස්ස ආරෝචේතුති. එහෙනම් ළඟ ඉන්න භික්ෂුන් යාළු භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ට කියලා හරි අහන්න. ඒවං උත්තේ තේ භික්ඛු තුන්හි අහේසු. එහෙම කිව්වත් භික්ෂුන් වහන්සේලා නිහඬවම හිටියා. At these words the monks were silent. The Blessed One repeated his words a second and a third time, and still the monks were silent. Then the Blessed One said, "It might be, monks, that you do not ask out of respect for the teacher. Then monks let one friend tell it to another, but still they were silent." ඉතින් මේ අර ශාස්ත්‍රූ ගෞරවයෙන් අහන්නේ නැහැ කියන එක ගැන අටුවාව පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කියනවා. මේ දැන් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවමයි පැවිදි වුණේ. අපගේ සිව්පසයත් බුදුරජාණන් වහන්සේටයි අයිති. ඒ අපි මෙච්චර කල් සැක කරන්නේ නැතුව ඉඳලා මේ අන්තිම වෙලාවේ සැක කරන එක සුදුසු නෑ කියලා අන්න එහෙම හිතලා මේ ගෞරවය නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි අහන්න නැතුව ඉන්න එපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. So the commentary just a little bit explains the same thing. ඒ කියන්නේ සත්තුගාර වේන කියන වචනේ විස්තර කරනවා. It is out of respect to the teacher, so they say, the commentary says something like it uses the usual formula where in the scriptures sometimes the monks, when they ask the Buddha, or Ananda asks the Buddha to explain, he says our base, our recourse, or everything like we have is from the teacher, please explain. So they say the monks know this, so they think like that everything we have is based in the Buddha and so on. And now this is like he's about to pass away, so it's not good to like show doubts, or it's kind of bad. So that's how they explain this. අතකෝ ආස්ම ආනන්දෝ භගවත් ඒතදෝච. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙම කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ. අච්චරියම් භන්තේ අද්භුතම් භන්තේ ආශ්චර්යයි ස්වාමීනි අද්භූතයි ස්වාමීනි. ඒවම් පසන්නෝ අහම් භන්තේ ඉමස්මින් භික්ඛු සංඝේ. මේ භික්ෂු සංඝයා ගැන මට මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රසාදයක් ඇති වුණා ස්වාමී භාග්‍යතුන් වහන්සේ. නත්ති ඒක භික්ඛුස්සාපි කංකාවා විමතිවා බුද්දේවා ධම්මේවා සංඝේවා මග්ගේවා පටිපදායවා. එකම භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ටවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැනවත් ධර්මය ගැනවත් සංඝයා ගැනවත් ප්‍රතිපදාව ගැනවත් මාර්ගය ගැනවත් සැකයක් නැහැ කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ සංඝ පිරිස ගැන ප්‍රසාදයක් ඇති වුණා කියලා කිව්වා.
එතකොට බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා පසාදාකෝ ත්වං ආනන්ද වදේසි. ආනන්ද ඔබ එහෙම කියන්නේ ශ්‍රද්ධාවෙන්. ඥානමේව හෙත්ත ආනන්ද තථාගතස්ස නත්ති මස්මින් බික්කු සංඝේ ඒක බික්කුස්සාපි කංකාවා විමතිවා බුද්ධේවා ධම්මේවා සංඝේවා මග්ගේවා පටිපද. ආනන්ද තථාගතයන් වහන්සේලා ඥාණයටම පේනවා මේ භික්ෂු පිරිසේ කිසි කෙනෙක්ට බුදුන් දහම් සඟුන් ගැන හෝ මාර්ගය හෝ ප්‍රතිපදාව ගැන සැකයක් නැහැ කියලා. ඉමේ සංඝී ආනන්ද පංචන්නම් බික්කු සතාන යෝ පච්චිමකෝ බික්කු සෝ සෝතාපන්නෝ අවිනීපාත ධම්මෝ නියතෝ සම්බෝධි පරායන. ආනන්ද මේ භික්ෂු පිරිසේ අන්තිමම එක්කෙනත් සෝවාන් වෙච්ච එක්කෙනෙක්. එයා නියතයි අනිවාර්යයෙන්ම අරිහත්ත්වයට පත් වෙනවා. දුගතිගාමී නොවන ස්වභාවයට පත් වෙලා ඉන්නවා කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. And the Venerable Ananda said, "It is wonderful, Bhante, it is amazing. I clearly perceive that in this assembly there is not one monk who has doubt or uncertainty about the Buddha, Dhamma, Sangha, or the path or the practice." And this I clearly perceive actually in Pali also can mean I am convinced or I have confidence. So then the Buddha, when he replies to Ananda, he uses the same word, which here is Ananda, you speak out of faith, but the word used in Pali is the same word. So Ananda, you speak out of confidence or faith. But the Tathagata knows that in this assembly there is not one monk who has doubts or uncertainty about the Buddha, the Dhamma or the Sangha, or about the path or the practice. Ananda, the least one of these 500 monks, is a stream winner incapable of falling into states of woe, certain of Nibbana. එතකොට දැන් අටුවා මෙතෙන්දි පැහැදිලි කරන ඇයි මේ 500ක් කියලා කියන්නේ කොහොමද? දැන් හාමුදුරු විශාල පිරිසක් නේ බුදුරජාණන් පිරිනවම් පානවා කියලා ආරංචි වෙලා ගොඩාක් භික්ෂුන් වහන්සේලා ආපු කවුරුවත් ආපහු ගියේ නැහැ. නමුත් මෙතන තියෙනවා පංචන්නම් බික්කු සතානං කියලා. ඒ ගැන මොකද අදහස ඔයගොල්ලන්ගේ? Yes. So now, according to the preceding explanations, it's especially from the commentary, there were like more than 500 monks. So why does the Buddha say these 500 monks? So, and Ramarakita Hamda asked us, what do we think, why it was like that? නෑ දැන් බුදුරජාණන් පිරිනවම් පානවා කියලා ආරංචි වෙලා ආපු භික්ෂුන් වහන්සේලා කවුරුවත් ආපහු ගියේ නැහැ කියලා අටුවාව කලිනුත් කිව්වා. එහෙනම් දැන් උතන විශාල භික්ෂු පිරිසක් ඉන්නවා. එහෙම ඉන්නේ නැද්දි කොහොමද මේ 500ක් ගැන විතරක් මෙහෙම කියන්නේ කියලා මම අහුවේ. Why? Huh? I don't think anything about it. ඇයි ඒක ප්‍රශ්නයක්නේ. දැන් බුදුරජාණන් පිරිනවම් පානවා කියලා ආරංචි වෙලා විශාල භික්ෂු පිරිසක් ආවා. එහෙම තියෙද්දි 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලා ගැන විතරයි බුදුරජාණන් මෙතන කතා කරන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද? මට ඒක ප්‍රශ්නයක් ආවෙත් එවනේ. ඇයි ඉතින්? ඔව් එතන මේ 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලා විතරක් සැක කරන්නේ ඒක මොකද කියලා ප්‍රශ්නයක් ආවා. So I can make up an answer like the Buddha on purpose made these words to be heard only by the monks that were already at this stream-enterers. So then he was talking about only those that made it heard to them. නෑ එතන තියෙනවා මේ කියලා කිසියම් බුදුරජාණන් ඉන්න තැන තිරයක් ඇදලා තියලා තියෙනවා. තිරයක් ඇතුලේ බුදුරජාණන් ඉඳලා තියෙනවා. අන්නේ තිරය ඇතුලේ හිටිය භික්ෂුන් වහන්සේලා ටික ගැන තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. And the tirya is there? Curtain, kind of curtain. Okay. So there was like a curtained area, and within that area there were 500. ඒකයි. නැත්තම් ඒ උපවත්තන සල්වනේ බැලුවොත් භික්ෂුන් දහස් ගාණක් ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දහස් ගාණක් නෙවෙයි ඇත්තම බුදුරජාණන් පිරිනවම් පාපු අවස්ථාවට භික්ෂුන් වහන්සේලා ලක්ෂ 7ක් සම්බන්ධ වුණා කියලා තියෙනවා. So according to this, what the Markitama says, actually there were 700,000 monks around that area. So why did the Buddha go curtain? These 500 were the favorite ones and the other ones weren't? Some special
This reason I don't know, but Does commentary say anything? What special reason? no, commentary says there was a curtain, special curtain around the Buddha's bed. About wanderer Subhadra also. Yes, at the Subhadra's Curtain time is also clear. curtain. But why the curtain and others can't see Lord Buddha? That's my question. There can be special reason because it's like Buddha's now bedroom, like no, kind of bedroom, or he is lying on the bed, and it's kind of there should be kind of privacy, or yes, we can say privacy. So Buddha is lying on the bed. In that curtain, there were 500 monks. So for that 500 monks, Buddha said these words. හරි. එතකොට ඔන්න ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මේ තමයි බුදුරජාණන්සේගේ අන්තිම වචන. අතකෝ භගවා භික්ඛු ආමන්තේසි. හන්දදානි භික්ඛවේ ආමන්තයාමීවෝ වයධම්මා සංඛාරා අප්පමාදේන සම්පාදේතාති. අයං තථාගතස්ස පච්චිමා වාචා. There are these very famous Buddha's latest words. So then the Blessed One said to the monks, "Now monks, I declare to you all conditioned things are of a nature to decay, strive on untiringly or without negligence." And these were the Tathagata's last words. Yes. ඊට පස්සේ අප්පමාදේන සම්පාදේත කියන වචනය අටුවාව තෝරනවා. සිහිය අතහරින්න නැතුව කියන. සිහිය අතහරින්න නැතුව සියලු කටයුතු වල යෙදෙන්නේයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකේ වැඩ හිටියේ 45 වර්ෂයක් දෙසන ලද සියලු අවවාද එකම අප්පමාද පදයක බහා ප්‍රදානය කළසේක. So this appamadena sampadeta is the last bit about striving or without negligence. So what is meant by that, commentary says, is without letting go of mindfulness or sati, or at least like mehasihe kena sati. Oh, sati. And if I understood correctly, then the commentary goes on to say, now this is the like the Buddha was teaching 45 years, no, 45. So 45 years. So this is like the end summarized version of all the teachings, which is given very much prominence because it's the Buddha's last words, and that's the like strive on without negligence, which means keep every sat at every occasion or every moment. Sati avipavasena sabbha kiccani sampadeta. Without leaving sati, do all the activities. This is the last words of the Buddha. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් බුදුරජාණන්සේ පිරිනිවන් පෑවා. අතකෝ භගවා පඨමං ඥානං සමාපජ්ජි. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ පළවෙනි ධ්‍යානයට සමවැදුණා. පඨම ඥානා උට්ඨහිත්වා ဒ ුතිය ඥානං සමාපජ්ජි. පළවෙනි ධ්‍යානයෙන් නැගී සිටිලා දෙවෙනි ධ්‍යානයට සමවැදුණා. ဒ ුතිය ඥානා උට්ඨහිත්වා තතිය ඥානං සමාපජ්ජි. තතිය ඥානා උට්ඨහිත්වා චතුත්ථ ඥානං සමාපජ්ජි. චතුත්ථ ඥානා උට්ඨහිත්වා ආකාසානං ඡායතනං සමාපජ්ජි. ආකාසානං ඡායතන සමාපත්තිය උට්ඨහිත්වා විඥානං ඡායතනං සමාපජ්ජි. විඥානං ඡායතන සමාපත්තිය උට්ඨහිත්වා ආකින්චඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජි. ආකින්චඤ්ඤායතන සමාපත්තිය උට්ඨහිත්වා නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජි. නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතන සමාපත්තිය උට්ඨහිත්වා සංඥා වේදිත නිරෝධං සමාපජ්ජි. දැන් කියනකොට තේරෙනවනේ, පාලි කියනකොට සිංහලත් තේරෙනවනේ. කියන්නේ පළවෙනි ධ්‍යානයට සම්වැදිලා ඒකෙන් නැගී සිටලා දෙවෙනි ධ්‍යානයට, ඒකෙන් නැගිටලා තුන්වෙනි, ඒකේ හතරවෙනි, පස්වෙනි, හයවෙනි, හත්වෙනි, අටවෙනි. ඊට පස්සේ නේව සංඥා නාසඤ්ඤායට සම්වැදුණා. එන්න sorry, නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනෙ නැගී සිටලා නිරෝධ සමාපත්තියට සම්වැදුණා. Okay. So then the Blessed One entered the first jhana, and after leaving that, he entered the second, then the third, the fourth. Then leaving the fourth, he entered the space of infinite space. Then leaving that, he entered the sphere of consciousness. Then leaving that, he entered the sphere of nothingness.
and leaving that he entered the sphere of neither perception nor non-perception, and leaving that, emerging from that he attained the cessation of feeling and perception. Sanya Vedaita Nirodha or Nirodha Samapatti. අතකෝ ආයස්ම ආනන්දෝ ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං ඒතදවෝච. එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා පරිනිබ්බුතෝ බන්තේ අනුරුද්ධෝ භගවාති. එවත්නි එහෙම අනුරුද්ධ ස්වාමීන් තෙරුණි මේ බුදුරජාණන්සේ පිරිනොම් පෑවා නේද කියලා. න ආවසෝ ආනන්ද භගවා පරිනිබ්බුතෝ සංඥා වේදිත නිරෝධං සමාපන්නෝති. නෑ මේ ආනන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ නැහැ සංඥා වේදිත නිරෝධයට සම්බන්ධුණා කියලා අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. Can you again read please how the way of addressing Anuruddha? ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං ඒතදවෝ. No. After that, what he said actually. පරිනිබ්බුතෝ බන්තේ අනුරුද්ධෝ භගවාති. Bante Anuruddha. So then the Venerable Ananda said to the Venerable Anuruddha, Bante Anuruddha, the Blessed One has passed away. No, friend Ananda, the Blessed One has not passed away. He has attained the cessation of feeling and perception. අතහෝ භගවා සංඥා වේදිත නිරෝධ සමාපත්තිය උට්ඨහිත්වා නේව සංඥා නා සංඥායතන සමාපatti. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ සංඥා වේදිත නිරෝධයෙන් නැගී සිටලා නේව සංඥා නා සංඥායතනයට සම්බන්ධුණා. නේව සංඥා නා සංඥායතනෙන් නැගී හිටලා ආකින්චඤ්ඤායතනයට සම්බන්ධුණා. ආකින්චඤ්ඤායතනෙන් විඥානංචායතන. විඥානංචායතනෙන් ආකින්චඤ්ඤායතන. ආකින්චඤ්ඤායතනෙන් හතරවෙනි ධ්‍යානෙට. හතරවෙනි ධ්‍යානයෙන් තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ, තුන්වෙනි ධ්‍යානෙන් දෙවෙනි ධ්‍යානෙ, දෙවෙනි ධ්‍යානෙන් පළවෙනි ධ්‍යානෙට සම්බන්ධ. ඊට පස්සේ පළවෙනි ධ්‍යානයෙන් දෙවෙනි ධ්‍යානෙට, දෙවෙනි ධ්‍යානයෙන් තුන්වෙනි ධ්‍යානෙට, තුන්වෙනි ධ්‍යානයෙන් හතරවෙනි ධ්‍යානෙට සම්බන්ධ. හතරවෙනි ධ්‍යානෙන් නැගී සිටලා හතරවෙනි ධ්‍යානෙන් නැගී සිටීම හා සමගම පිරිනිවන් පෑවා. Okay, so then the Blessed One emerging from the attainment of the cessation of feeling and perception, entered the sphere of neither perception nor non-perception. Emerging from that, then entered the sphere of nothingness, and like this, going up all the jhanas down up to the first jhana, and then again emerging from the first jhana, he entered the second. Emerging from the second, he entered the third, and emerging from the third, he entered the fourth. Emerging from the fourth jhana, he finally passed away. එතකොට දැන් මේකේ කියනවා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඇයි අර කලින්ම පිරිනිවන් පෑවා කියලා තීරණය කළේ නිරෝධං සමාපන්නස්ස භගවතෝ අස්සාස පස්සානං අභාවං විදිත්වා පුචි. බුදුරජාණන්සේගේ හුස්ම ගන්න එක නතර වීම දැකලා තමයි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ බුදුරජාණන්සේ පිරිනිවන් පෑවයි කියලා. So then the commentary comments on the fact why Venerable Ananda was saying now the Buddha passed away. So the reason being that the breathing and probably other bodily signs of being alive disappeared. No, actually only sign is breathing. Breathing stop. When one attains fourth jhana, breathing stops. But having seen breathing stop, Ananda he thought... could have checked the No, they did not. palpitation. No, they did not do such things. But even if he checked, the Buddha would have appeared as a dead body. No. He certainly he did not do it. Oh, really? Out of respect? Or what? It is too much. Okay. He is not a doctor. Yes, Ananda is not the doctor. Plus, he would never touch a Buddha like that. That's true. Yes. Unless invited by Lord Buddha. Maha or something. Why? Okay. කතං ජානාති තේරෝ කියලා සත්තාරා සද්දින් ඒ තන්තං සමාපත්තින් සමාපජ්ජන්තෝ යා නේව සංඥා නා සංඥායතන උට්ටානං තාව ගන්තෝ ඊතානි භගවා නිරෝධං සමාපන්නෝ අන්තෝ නිරෝධේව කාලකිරියානව නත්ති ජානාති. දැන් අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ කොහොමද දැනගන්නේ බුදුරජාණන්සේ පිරිනුවම් පෑවේ නැහැ කියලා තාම. දැන් අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවානේ නෑ තාම පිරිනුවම් පෑවේ නැහැ කියලා. කොහොමද දැනගන්නේ? අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්කම මේ ඔක්කොම සමාපatti වලට සම්බන්ධිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ දැනගන් තියෙනවා දැන් බුදුරජාණන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියට සම්බන්ධිලා කියලා. නිරෝධ සමාපත්තිය ඉඳගෙන කවුරුවත් මිය යන්නේ නැහැ. ඒකින්ද තමයි අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ බුදුරජාණන්සේ පිරිනුවම් පෑවේ නැහැ කියලා.
Did you say how like he was going through the same thing or? Yes, Venerable Anuruddha went together with Buddha up to the Nirodha Samapatti. And then Anuruddha knows, Venerable Anuruddha knows, nobody die in Nirodha Samapatti. Yeah, but this is kind of strange. But if the Buddha is in Nirodha Samapatti and Venerable Anuruddha is also in Nirodha Samapatti, he cannot talk. Yes, he cannot talk, but he knows the path. Yeah, but he answered Venerable Anuruddha, Venerable Ananda. So he enters Nirodha Samapatti and very quickly he come out and answered. Okay. Is Nirodha Samapatti where you go for up to 7 days and nobody can kill you and all that, right? Yes, this is called Nirodha Samapatti. That is kind of absorption or attainment. This is Sanya Vedita Nirodha. And so one who master it, anytime he can enter it and come out of it. And again, who has mastery of it can stay 7 days. And nobody can hurt or harm. Yes. So why did Lord Buddha go through this spatial sequence? Go up, go down, and then go up halfway, and then pass away in the fourth jhana? I think going up to Nirodha Samapatti is the thing one can go maximum. And going there, mind become extremely soft and come to the extreme flexible situation. And that can be helpful to attain cessation more comfortably. Anyway, this is my idea, okay? So then he come back and went again up to the fourth jhana. Fourth jhana is kind of very juncture, very special. Because it's Equanimity. So this is the best place to attain parinibbana. I have another question. Yes. Can you actually die within jhana or do you have to emerge from jhana? You have to emerge from jhana. Yeah, okay. Maybe you can, why not? No, you can't, but because from this it really seems to support this. Otherwise the Buddha could have like died in the jhana. It says No. he emerged and then... The others maybe can die. No. Even the others can die. So jhana definitions are that nobody can attain. Yeah, that's why I was and asked. in jhanas, right? No, in jhanas nobody die. All jhanas, all 8. All 8 jhanas. Because you die, how to say that your last mind is called Chutichitta. Which is to become Chutichitta is yes, sometimes Chutichitta can be a jhanic mind if you born in Arupavachara and Arupavachara jhanas. For humans. But for humans, normally nobody dies in jhanic mind. හරි. ඔන්න දැන් බුදුරජාණන්සේ පිරිනිවන් පෑවා. චතුර්ථ ධානයෙන් නැගී සිටලා පිරිනිවන් පාවා. ඒතර බලන්න බුදුරජාණන්සේ අවසාන මොහොත දක්වාම ධාන වඩලා තියෙනවා. භාවනා කරලා තියෙනවා. අන්තිම මොහොත වෙනකම් භාවනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බුදුරජාණන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ වශයෙන් අවසාන මොහොත වෙනකම් භාවනා කරන්න ඕනේ. So Venerable Dhammarakita was saying this is the Buddha's last moments, but even his last moments he was practicing jhana and meditating. So as his disciples we should be meditating also up to the very last moment. ඊට පස්සේ එත්ත භගවා චතුවිසුතිය අතකෝ දැන් අටුවා තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා එත්ත භගවා චතුවිසතියා ඨානේසු පඨමඥාන සමාපatti තේරසසු ඨානේසු ဒ ුතියඥාන තථා තතියඥාන තථා පන්නරසසු ඨානේසු චතුත්ථඥාන සමාපatti කතං දැන් බුදුරජාණන්සේ 24 පොලකදී පළවෙනි ධ්‍යානයට සමවැදුණලු 13 තැනකදී දෙවෙනි ධ්‍යානයට සමවැදුණලු තුන්වෙනි ධ්‍යානයටත් 13 තැනකදී පන්න රස කියන්නේ 15යි 15 තැනකදී හතරවෙනි ධ්‍යානයට සමවැදුණලු කෙසේද දසසු අසුභේසු දස අසුභේ ද්වත්තිං සාකාරේ අට්ඨසු කසිනේ කසින අටේ මෙත්තා කරුණා මුදිතාසු ඒවයි ආනාපාන සතියේ පරිච්ඡේදෝක ආසේති පරිච්ඡේද අවකාශය කියන එකේ
ඉමේසු තාව චතුවිසතියා ටානේසු පටමත් ධ්‍යාන සමාපatti. මේ කිව්ව තැන් 24 පළවෙනි ධ්‍යානයට සම්වැදුණලු බුදුරජාණන් වහන්සේ. එහෙම නැතුව අර පළවෙනි ධ්‍යානය කිව්වම නිකන් ආනාපාන සතියෙන් විතරක් පළවෙනි ධ්‍යානයට සම්වැදුණා නෙවෙයි. මේ කිව්ව 24 කොලකදී පළවෙනි ධ්‍යානයට සම්වැදුණා. Do they talk in general or on this occasion? This occasion, this particular. So then the commentary says he actually entered it used 24 times. 24 first jhanas. Yeah, 24 first jhanas, using all these kasinas, asubhas, and all these things to enter the first jhana. ඊට පස්සේ දත්තින් සාකාරය අතයි දසාසුභය යතහැරලා ඉතුරු ඒවැයි දෙවෙනි ධ්‍යානයට සම්වැදුණලු. ඒවැයේම චතුර්ථ ධ්‍යානයට සම්වැදුණලු. So then the asubha meditation and or bodily parts were let go of, and only the leftover was used, which is how many? Second and third jhanas. 15 times? 13 times. 13? Because one of the... Yes, 13. 13 times second. Second. But 15 times third. 15 times third. Okay. තේරසසු ද්විතියඥානේ තති. නෑ තේරසසු ද්විතියඥානං තේසු යේවච තතියඥාන. ඒ වගේම තුන්වෙනි ධ්‍යානයට සම්වැදුණලු. So second and third jhana was entered through these 13 ways. අට්ඨසුපන්න කසිනේසු උපෙක්ඛා බ්‍රහ්ම විහාරේ ආනාපානේ පරිච්ඡේදෝකාසේ චතුසු ආරූපේ ඉමේසු පන්න රසසු ටානේසු චතුත්ථ ධ්‍යාන සමාපatti. අන්න ඒව හතරවෙනි ධ්‍යානයට සම්බන්ධ. ඒ කියන්නේ කසින 8යි උපේක්ෂා බ්‍රහ්ම විහාරයයි ආනාපාන සතියයි පරිච්ඡේදාකාශයයි ආරූප 4යි එන්නේ වයි හතරවෙනි ධ්‍යානයට සම්බන්ධ. Oh. So, and this Arupa Hatra, we don't know how to do. Arupa Hatra means Chatutya Dhyana. All Akasanan Chayatana, Vinyana, Akinchanyatana, they are fourth jhanas. Yeah, but how to enter the fourth jhana? So I think, anyway, it says 8 kasinas, the Upekha Brahma Vihara, there is Anapana, in and out breathing, and like space delimitation, and then for the 4 arupas where we used to enter the fourth jhana. Ayampicha Sankhepa Katava Nibbana Puram Pavisantopana Bhagava Dhamma Sami Sabbhapi Chatuvisati Koti Sahasa Sankata Samapattiya Pavisitva Videsam Gachanto Nyati Lanchang Alingitva Vya Sabban Samapatti Sukang Anubhavitva Pavittu. මේ ඊටාම කෙටියෙන් කිව්වේ විස්තර වශයෙන් කියනවා නම් 24 කෝටි අසංඛ්‍ය සංඛ්‍යාත සමාපatti වලට සමවැදිලා තමයි බුදුරජාණන්සේ පිරිනමන පෑවේ. So then the commentator says this is shortcut version. The longer version would be how many? චතුවිසති කෝටි සහස්ස සංඛාත. Chatuvisati, that's 24 koti. 24, 240 million multiplied by Sahasra. 1000. 1000. Okay, so 240 billion attainments. Attained and attained parinibbana. But those attainments are not listed, no? I think those things you have to understand the theory of calculating those things. Then you yourself can understand. Even I don't know, but if you know the way of multiplying different samapattis, finally you can come to this conclusion. Chatuvisati koti sahasa sankata. We don't know exactly. Because of our ignorance, we can't understand this fact. So චතුත්ථ ධ්‍යාන උට්ඨහිත්වා සමනන්තරං භගවා පරිනිබ්බායේති එත ධ්‍යාන සමනන්තරං පච්චවෙක්කනා සමනන්තරන්ති ද්වේ සමනන්තරානි. මේ සමනන්තර කියන එක ගැන කියනකොට දෙආකාර වූ සමනන්තරයක් තියෙනවා. ධ්‍යාන සමනන්තරය සහ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා සමනන්තරය කියලා. I don't know what is samanantara. Samanantara means simultaneously.
It's like Sahajata. Yes, something like that. Okay. So what was? Can you translate this one, please? Because if I don't have the numbers and the terms, I might make mistake. Anyway, no need to go all these subtle points. Roughly, බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොඩාක් සමාපatti වලට සමවැදිලා පිරිනිවන් පෑවා. So if we just keep it simplified, so we understand that the Buddha has gone through a great number of attainments and then passed away. ඒ කියන්නේ මේ දේවල් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. The question, no problem is might be in the because we don't understand these things, we might have problems ඒ කියන්නේ ඒව එච්චරටම ගැඹුරුයි. because it's so deep. ඒකම තව තියෙනවා භවාංග සිතෙන් විස්තර කළ දුක්ඛ සත්‍යයෙන් පිරිනිවන් පෑවේ කියලා. බුදුරජාණන්සේ පිරිනිවන් පෑපු මේ මොහොත අදාළ වෙන්නේ දුක්ඛ සත්‍යයටයි කියලා තියෙනවා. So then they say because the Buddha passed that the Buddha passed away together with the truth of suffering. That means what was operational at that moment was the truth of suffering. So he passed away in Bhavanga. What? No. What is the No, Bhavanga? the Bhavanga, Chuti Chitta is the Bhavanga Chitta normally. In this moment, that Bhavanga Chitta considered as Dukkha Satya. Yeah, okay. Basically, they talk about the last mind moment. Last mind. Last mind is a kind of life continuum or Bhavanga, which is considered under the truth of suffering, if you categorize it by those. That was his last moment before he died? Or? His death happened. Yeah. That moment, that is his Bhavanga Chitta, and it contained in the truth of suffering. පරිනිබ්බුතේ හොඳ අපි ආය සූත්‍රයට යනවා. පරිනිබ්බුතේ භගවති සහ පරිනිබ්බාන මහා භූමිචාලෝ අහෝසි. බුදුරජාණන්සේ පිරිනිවන් පෑම හා සමගම විශාල පොළොවේ සෙලවීමක් සිද්ධ වුණා. බින්සලකෝ ලෝමහංසෝ දේවදුම්දුම්බියෝ චලින්සු. භයානක විදිහට ලොමු දැහ ගන්නන විදිහට දෙව් බෙර පැලුණා. පරිනිබ්බුතේ භගවති සහ පරිනිබ්බාන බ්‍රහ්මා සහම්පති ඉමං ගාතං අභාසි. බුදුරජාණන්සේ පිරිනිවන් පාපු ගාම සහම්පති මහා බ්‍රහ්මයා මේ ගාතාව කිව්වා. සබ්බේව නික්කිපිස්සන්ති භූතාලෝකේ සමුස්සයන් යතා ඒතාදිසෝ සත්තා ලෝකේ අපටි පුද්ගලෝ තථාගතෝ බලප්පත්තෝ සම්බුද්ධෝ පරිනිබ්බුතෝ. ලොව හැම සත්වයෙක්ම සිරුර හැරදමද්ද. එසේම දසවැදෑරුම් ඥාන බලයට පැමිණි ලොව අසම සම වූ තථාගත වූ සම්මා සම්බුද්ධ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑසේක කියලා සහම්පති මහා බ්‍රහ්මයා ගාතාවක් ප්‍රකාශ කළා. So, and at the Blessed One's final passing, there was a great earthquake, terrible and hair-raising, accompanied by thunder. And together with that, Brahma Sahampati uttered the verse together with the passing away of the Buddha. All beings in the world, all bodies must break up. Even the teacher, peerless in the human world, the mighty Bhante, Lord, and the perfect Buddhas passed away. පරිනිබ්බුතේ භගවති සහ පරිනිබ්බාන සක්කෝ දේවානමින්දෝ ඉමං ගාතං අභාසි. බුදුරජාණන් පිරිනිවන් පාපු මොහොතේම සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා මේ ගාතාව කිව්වා. අනිච්ඡාවත සංඛාරා උප්පාද වය ධම්මිනෝ uppajjitva niruddhanti තේසං ූපසමෝ සුඛෝ. ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගත් සියලු දේ සංස්කාර ඒකාන්තයෙන්ම නැසෙන සුළුය. ඒවා ඉපදිලා වෙනසෙන සුළුය. ඒවා ඉපද නිරුද්ධ වේ. ඒවාගේ සංසිඳීම සැපයි. Oh, that's the famous Gatha. So finally, so now this is what is chanted, at least in Sri Lanka. Every time the monks
come to see the dead body, they chant few stanzas, so this is one of them. And this is what the Saka ruler of the Devas uttered at the time of the Buddha's passing away. Impermanent are compounded things, prone to rise and fall. Having risen, they are destroyed. Their passing truest bliss. පරිනිබ්බුත්තේ භගවති සහ පරිනිබ්බා ආයස්ම අනුරුද්ධෝ ඉමං ගාථායෝ භාසි. අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙම කිව්වා. නාහු අස්සාස පස්සාසෝ ටිත චිත්තස්ස තාදිනෝ අනේජෝ සන්ති මාරබ්භ යං කාලම කරිමුනි. අසල්ලීනේන චිත්තේන වේදනං අජ්ජ වාසී පජ්ජෝ තස්සේව නිබ්බානං විමුක්ඛෝ චේතසෝ අහු. තහවුරු එහි තේරුම තහවුරු කළ සිත් ඇති අටලෝ දහමින් නොසැලෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයෝ නැවතුණහ. ඒ මුනි තෘෂ්ණා නැති යාහු නිවන අරමුණකට කලුරිය කළාහ. උන්වහන්සේ නොසැලුණු සිතින් වේදනා විසුව පහනක් නිවෙනු සෙයින් උන්වහන්සේගේ සිතේ මිදීම විය. And the Venerable Anuruddha uttered this verse, no breathing in and out, just with steadfast heart, the sage who's free from lust has passed away to peace. With mind unshaken he endured all pains, by Nibbana the illuminated mind is freed. පරිනිබ්බුතේ භගවති සහ පරිනිබ්බාන ආයස්ම ආනන්දෝ ඉමං ගාතං අභාසි. තදාසියම් බින්සනකං තදාසි ලෝමහංසනං සබ්බාකාර වරූපේතේ සම්බුද්ධේ පරිනිබ්බුතේ. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සියලු උතුම් ගුණෙන් යුත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවුණු කල්හි මහත් බිහිසුණු පොළොවේ සැලීමක් විය. ඒ කෙනෙහි මහත් ලොමු දැහැගැන්මක් විය කියලා ඒ ගාථාව ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. And the Venerable Ananda uttered this verse, terrible was the quaking, men's hair stood on end, when all accomplished Buddha passed away. ඊට පස්සේ ඔන්න Hari. Those monks didn't have hair, so how they could stand it? Body hair. How they do? Body. Loma, Hair, yeah, hair, Loma. Loma means How big hair was it? Loma this is means not only about the Loma. Venerable Ananda's body. For the whole universe. No. Yeah, I mean, if there is earthquake, No, planetary it was earthquake, probably not the whole universe. No. හරි ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අපි ඊගාකට යනවා. Okay. පරිනිබ්බුතේ භගවති යේතේ තත්ත වික්ඛු අවීතරාග අපේ කච්චේ බාහා පග්ගහිය කන්දන්ති චින්න පපාතම් පතන්ති ආවට්ටන්ති විවටන්ති අතිකිප්පං භගවා පරිනිබ්බුතෝ අතිකිප්පං සුගතෝ පරිනිබ්බුතෝ අතිකිප්පං චක්ඛූ ලෝකේ අනන්තර හිතන්ති ये पनते बिक्कु वीतरागा ते सता संपजाना आदिवासेन्ति अनिच्चा संखारा තංකුතෙත්ත ලබ්බා. දැන් බුදුරජාණන් පිරිනුවම් පෑපු ගාම පෘථග්ජන හාමුදුරුවරු බුදුරජාණන් පිරිනුවම් පෑවා කියලා අත් දෙක ඔළුවේ බැඳගෙන පෙරලි අඬන්න පටන් ගත්තා. රහතුන් වහන්සේලා මේ සියලු සංස්කාර අනිත්‍යයි ඒවාගේ නොනැසෙන බවක් කොයින් වේද කියලා ඉවසගෙන හිටියා. Then those monks who had not yet overcome their passions wept and tore their hair, raising their arms, throwing themselves down and twisting and turning, crying. All too soon the Blessed One has passed away. All too soon the welfarer, the Sugata, has passed away. All too soon the eye of world has disappeared. But those monks who were free from craving endured mindfully and clearly aware, saying, all compounded things are impermanent. What is the use of this? අතකෝ ආයස්ම අනුරුද්ධෝ බික්ඛු ආමන්තේසි. ඔන්න ඊට පස්සේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කතා කළා. අලං ආවසෝ මාසෝ චිත්තමා පරිජේවිත්ත. එවත්නි ශෝක වෙන්න එපා, පරිදේව කරන්න වැළපෙන්න එපා. නනු ඒතං ආවසෝ භගවතා පටිගච්ඡේ වක්කාතං. එවත්නි බුදුරජාණන්සේ කලින්ම දේශනා කළා තිබුණා නේද? සබ්බේහේව පියේහි මනාපේහි නානාභාව විනාභාව අඤ්ඤතාභාව. තං කුතෙත්තාවසෝ ලබ්බා යන්තං ජාතං භූතං සංකතං පලෝක ධම්මං
තංවතමා පලුච්චති නේතාන්ටානම් විච්චති. දේවතාවසු උච්චායන්ති. මේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කිව්වා බුදුරජාණන්සේ කලින්ම කියලා තිබුණා නේද සියලු මේ ප්‍රියමනාප දේවල් වලින් වෙන් වෙන්න වෙනවා කියලා. මේ ප්‍රියමනාප දේවල් වල අන්‍යතා භාවයක් ඇති වෙනවා කියලා. කොහෙන්ද මේ උපදුණු හටගත් සංකත පැලෙන මේ දේවල් වල නොපැලෙන බවක් නොකැඩෙන බවක් එහෙම එකක් කොහෙන් දැක ගන්නද? දෙවිවරුත් මේ ඔබලාගේ හඬන එක ගැන දොස් කියනවා කියලා අනුරුද්ධ මහරහතුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. Oh, I found out one thing I did not know. Okay, so then the Venerable Anuruddha said, friends, enough of your weeping and wailing. Has not the Blessed One already told you that all things that are pleasant and delightful are changeable, subject to separation and to becoming other? So why all this, friends? Whatever is born, become compounded, is subject to decay. It cannot be that it does not decay. The Devas, friends, are grumbling. What is it? උච්චායන්ති. How is it translated in English? ආර්ය තමන්ට ඉවසන්නේ නැහැ කියන සෙසු ජන කියමින් කෑගසත් කියලා සිංහලෙන් තියෙනවා උච්චායන්ති කියන්ති විපාචෙන් තියෙනවා දොස් කියනවා වගේ එකක්. නුගුණ කියනවා. So that means because the monks are becoming in an unbecoming way, no? Probably. Otherwise, why should the devas be grumbling? No, because monks are crying so loudly. Yeah. That's like what I said. Unbecoming way for a monk, no? Yes. Okay. So the devas are grumbling or like criticizing, or the Venerable Anuruddha, what kind? උච්චායන්ති කියන තැන තියෙනවා අයියා අත්තනාපි අදිවාසේතු නසක්කොන්ති ශේෂ ජනං කතං සමස්සාසෙන් තීති වදන්තිය උච්චායන්ති. දෙවිවරු කියනවලු මේ ආර්යයන් වහන්සේලා සාමාන්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලා ඔක්කොම ආර්යයන් කියන හැබැයි මෙතන සෝවාන් සකදාගාමී අයත් ඇඬුවලු. ඒ ආර්යොත් අඬනවා නම් අනිත් මිනිස්සුම සනසවන්නේ කොහොමද කියලා දොස් කිව්වලු දෙවිවරු. So the devas were not afraid of bad karma. It's not bad karma. So No, this they is are. kind of Aryapavada. No. It's not Aryapavada. They just show what is happening But if we say in inappropriate thing. But if we said we have Aryapavada. Okay, anyway. No, you certainly you not do that much Aryapavada because there are no that much Aryans. Okay. So anyway, it was the commentary says because everybody, even the stream enterers, once returners and non-returners were doing this. No, not non-returners. They are sorry. Putujjana and Sotapannas only. Sorry. Okay, correction. So Sorry, no, Putujjana, Sotapannas and Sakadagamis. Okay, so yes, but the stream enterers and once returners were also doing that. So the devas were saying, even if these Aryans are doing that, how normal people can take it, yes. And the others did the same. Yeah. So maybe the devas that were saying that were the Arahat devas. Maybe, yes. Arhat and Anagamis, Oh, yeah. yes. Because the others devas, they were doing the same thing. Okay, yes. okay. Now it makes much better sense. Monkey, now English. Okay, so what comes next? Venerable Anuruddha, what kind of devas are you aware of? Friend Ananda, there are sky devas whose minds are earthbound. They are weeping, tearing, and doing the same thing. And there are earth devas whose minds are earthbound, and they are also like crying, wailing, and beating their hearts and everything. But those devas who are free from craving endure patiently, saying all compounded things are impermanent. What is the use of this? Vitaraga deva, what is the term in Pali? The devas, they don't cry, and the monks, they don't cry.
Up to now, Yeah. there's no special. No, free Deva. from, they call it the monks and the devas free from craving. So I just wanted to know what was the Pali for that. Now katam bhutapana bante anuruddha devata manasi karoti. දැන් අනුරුද්ධ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා මොන වගේ දෙවිවරු ගැනද අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේ කියන්නේ කියලා. සන්තාවසෝ ආනන්ද දේවතා ආකාශයේ පඨවි සංඤිනියෝ කේසේ පකීරිය කන්දන්ති බාහා පග්ගය කන්දන්ති චින්න පපාතම් පපතන්ති ආවට්ටන්ති විවට්ටන්ති අතිකිප්පම් භගවතෝ ආනන්ද සමහර දෙවිවරු මේ ආකාශයේ පෘථුවිය කියන සංඥාවෙන් යුක්තව ඉන්න ඒ දෙවිවරු අර ඔළුවේ අත් දෙක බැඳගෙන පෙරලි අඬනවා. බුදුරජාණන් ඉක්මනටම පිරිනිවුණා ලෝකයේ ඇස අතුරුදහන් වුණා කියලා අඬනවා. සන්තාවසෝ ආනන්ද දේවතා පඨවියා පඨවි සංඤිනියෝ කේසේ පකිරියති අනන්තර හිතෝති. ඒකමයි පඨවියා පඨවි පොළොවේ පොළොව කියන සංඥාවෙන්. දැන් කලින් අය අහසේ පොළොව කියන සංඥාවෙන් හිටිය දෙවිවරු. මේගොල්ලෝ පොළොවේ පොළොව කියන සංඥාවෙන් ඉන්න දෙවිවරුත් එහෙම පෙරලි අඬනවා. යාපන දේවතා වීතරාගා තා සතා සම්පජාන අදිවාසෙන්ති අනිච්චා සංඛාරා තං කුතෙත්ත ලබ්බාති. වීතරාග දෙවිවරු මේ අඬන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා ඉවසගෙන. So the word free from craving both for the devas and for the monks is vitaraga. So it's normally translated as free from passion or attachment. So that vitrag is calm vitrag, not Probably. form or existence vitrag, bhavrag. Probably. Because that is part of the higher fetters. So No, Manjari cannot be. Actually here විතරාගී කියන්නේ අනාගාමී හෝ රහත් අය. ඒගොල්ලෝ තමයි අඬන්නේ. අනිත් අය අඬනවා දෙවිවරුත්. එතකොට හරි. ඊගාවට අපි එන ඊගාව ඡේදයට යන්. අතකෝ ආයස්මා චනුරුද්ධෝ ආයස්මා චානන්දෝ තන් රත්තාවශේෂං ධම්මියා කතාය වීති නාමේසු. ඊට පස්සේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතුරු කොටස තව එළි වෙන පොඩ්ඩ ධර්ම කතා කර ගත කළා. අතකෝ ආයස්මා අනුරුද්ධෝ ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්තේසි. ඊට පස්සේ අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා ගච්ඡාවසෝ ආනන්ද කුසිනාරාවට යන්න ආනන්ද. කුසිනාරම් පවිසිත්වා කෝසිනාරාකං මල්ලානං ආරෝචේහි. කුසිනාරානුවර මල්ලයන්ට කියන්නේ පරිනිබ්බුතෝ වාසිට්ඨා භගවා යස්සදානි කාලම් මඤ්ඤතාති. වාසිෂ්ඨේනි බුදුරජාණන් පිරිනමන පෙළේ වාසිෂ්ඨ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන වචනයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනමන පෑවා යමක් සඳහා මේ සුදුසු කාලයයි කියලා හැඟෙනවා නම් අන්න ඒ දේ කරන්න. එවම් බන්තේතිකෝ ආස්මා ආනන්දෝ ආශ්‍රතෝ අනුරුද්ධස පටිසුත්වා පුබ්බන සමය නිවාසෙත්වා පත්තචීර මාදාය අත්ත ද්විතියෝ කුසිනාරාම පාවිසි. ඊට පස්සේ එහෙමයි ස්වාමීනි කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ පාත්‍ර සිවුරු අරගෙන තවත් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් එක්ක කුසිනාරාවට ගියා. තේන කෝපන සමේන කෝසිනාරකා මල්ලා සන්තාගාරේ සම්නිපතිතා හොಂತಿ තේනේව කරණීයේන. ඒ වෙලාවේ මල්ල රජවරුත් සන්තාගාරයට රැස් වෙලා හිටියා. අතකෝ ආස්මා ආනන්දෝ යේන කෝසිනාරාකම් මල්ලානං සන්තාගාරං තේන උපසංකමිත්වා කෝසිනාරාකම් මල්ලානං ආරෝචේසි. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මල්ල රජුරුව ඉන්නේ සන්තාගාරයට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කිව්වා පරිනිබ්බුතෝ වාසිට්ඨා භගවා. වාසිෂ්ඨේනි බුදුරජාණන්සේ පිරිනමන පෑවා. යස්සදානි කාලම් මඤ්ඤතාති. යමකට කල් නම් එය දැනගන්න. ඉදමායස්මත්තෝ ආනන්දස්ස වචනං සුත්වා මල්ලාච මල්ල පුත්තාච මල්ල සුනිසාච මල්ල පජාපතියෝච අගාවිනෝ දුම්මනෝ චේතෝ දුක්ඛ සමප්පිතා අපේ කච්චේ කේසේ පකීරිය කන්දන්ති. බුදුරජාණන්සේගේ වචන අහලා මල්ල රජවරුයි ඒගොල්ලන්ගේ පුත්‍රයෝයි ඒගොල්ලන්ගේ දූවරුයි ඒගොල්ලන්ගේ ස්වාමී දියණියෝයි විශාල දුකකටපත් වෙලා මේ දුකෙන් ස්පර්ශ කරලා කෙස් විහිඳවාගෙන අත් විහිඳවාගෙන අත් වලින් මේ
මට තියෙන හැටින් අත්වලින් පපුවට පහර දෙමින් වගේ පෙරලි බුදුරජාණන් ඉක්මනින්ම පිරිනිවන් පෑවා සුගතයන් වහන්සේ ඉක්මනින්ම පිරිනිවන් පෑවා ලෝකයේ අසතුරුදහන් වුණා කියලා ශෝකයෙන් අඬන්න පටන් ගත්තා. So then Venerable Anuruddha and the Venerable Ananda spent the rest of the night in conversation on Dhamma. And then the Venerable Anuruddha said, now go friend Ananda to Kusinara to announce to the Mallas. Vasettas, the Lord, the Blessed One has passed away. Now is the time to do as you think fit. Yes, Bhante, said Venerable Ananda. And having dressed in the morning and taken his robe and bowl, he went with a companion monk to Kusinara. At that time, the Mallas of Kusinara were assembled in their meeting hall on some business. And the Venerable Ananda came to them and delivered the Venerable Anuruddha's message, saying, now, like, the Buddha has passed away, what do you think is fit? And when they heard the Venerable Ananda's words, the Mallas with their sons, daughters-in-law and wives were struck with anguish and sorrow. Their minds were overcome with grief so that they were all weeping, tearing their hair and doing all these other things. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා මේ තේනේව කරණීයන කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඒ වචනේ විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ මල්ලයෝ කළ යුතු වැඩ ගැන මොනවද ඒ තියෙන්නේ පිරිනිවන් පාපු තැන මල් සුවඳ ආදියෙන් සත්කාර සැලකිලි කරන්න ඕන කොහොමද එන භික්ෂු සංඝයාට හිඳිනාතන් කෙසේ සකස් විය යුතුද එන හාමුදුරුවන්ට දානමාන කොහොම සකස් විය යුතුද මේ විදිහට ඒ මහා අවමංග එහෙම නැත්නම් කොහොමද කියන්නේ බුදුරජාණන්සේ පිරිනිවන් පාපු ඒ අවස්ථාව කෙසේ සංවිධානය කළගත යුතුද කියන කාරණාව තමයි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගිහිල්ලා මල්ලයන්ට දැනුනේ. So the commentary says he basically told them what to do. He told No. There is a word teneva karaniyena. So this teneva karaniyena word explain this way. Teneva karaniyena is which part? That what the Mallas were doing in the hall? Yes. Okay, so basically the commentary says the Mallas were expecting they will have, like, they knew the Buddha was passing away and there were so many monks. So last night they went to see the Buddha, so after they came back they probably agreed to meet again in the morning and start like organizing everything. So they were there kind of basically waiting to do all this organizing stuff, the flowers and offerings to the monks and all things that needed to be done. ඔය කියන්නේ එන හාමුදුරුවන්ට ඉන්න තැන් හරි ගස්සලා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ එන හාමුදුරුවන්ට දානෙ දෙන්න ඕන. බුදුරජාණන්සේගේ දේහය සරසන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. And building public toilets. එන අද දවසට මෙතකින් සමාප්ත කරමු. So this is where we finish for today. එන හැම දිනකටම තේරුවා. Tomorrow class maybe Yokohama. Maybe. හෙට මට එන්න වෙන්නේ නැහැ. හෙට මම බණකට යනවා. සමහර ලොකු අඳුරෝ පන්තිය කරන්න ඉඩ තියෙනවා. සුබ ගමන් වේවා ඔක්කොම සාර්ථක වේවා. And come back safe, okay? හොඳයි. Thank you for helping us. එන හැම දිනකටම තේරුවා සාර්ථක. This is a tricky part. Is it off? No. Off karana.